something that is untrue. Slander ni ile hali ya kusema maneno ambayo si ya ukweli, lakini unayasema ukiwa na nia ya kuharibu reputation ya yule mtu mwingine. Hii mambo inakuwa kanisani ama ni huko nje tu? Inakuwa kanisani pia? Sinakuaga. Na ndio maana unaona we'll be talking about teamwork. And this is one of the things ambayo huwa inaua sana teamwork. Kwa sababu wakati tunafaa kufanya kazi katika nyumba ya Bwana tukiwa pamoja na umoja, tukue hakuna mtu anaweza fanya kazi yote katika nyumba ya Bwana. We need one another. We need to work as a team. But slander is one of the killers ya teamwork katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Of course, even out there. But today, because we are talking to the ministers who are serving in the house of God, I will give examples ambazo zinahusiana na kazi ambayo tunafanya kanisani. But when we are talking about this, think about your workplace. Think about your home. Think about mambo ambayo inafanyika katika familia yenu. Because hata familia zinabrekiwa sana na slander. Bwana asifiwe sana. Slander sijui kwa Kiswahili inaitwa ni kukashifu. I don't know. But ni ile kitu ambacho unasema na unasema intentionally, deliberately, ili uharibu jina la yule mtu mwingine. Na unapata katika nyumbani familia zina separate sana, ndugu na dada hawaongeleshani. Kwa sababu gani? Mmoja wao alikuja akaambia huyu fulani amefanya. Intention ya fulani ni ABCD. Uliposikia yale maneno na wewe ukayachukua, kwa sababu vile alisemwa kwako, alisemwa na uzito ambao unatosha kuyachukua na kuyaamini. Lakini yule mtu alikuwa anakuambia, alikuwa ana mpango wa kuhakikisha kwamba mmekosana na fulani. Na unapataka pia hata jirani anaweza kuja nyumbani ili akuje aseme maneno ambayo yatakutenga wewe na mzazi wako, yatakutenga wewe na ndugu yako ama dada yako. And this happens also in the house of the Lord. Bwana asifiwe sana. As I continue, naomba niwekewe Proverbs chapter 6 verse 16. Proverbs chapter 6 verse 16. Amen. Hallelujah. So tumekuwa tukisema ya kwamba maneno ambayo yanasemwa na watu na ama mtu anakuja anasema maneno ambayo si ya ukweli. Na anajua kabisa si za ukweli. Intention yake ni kuharibu your reputation. Bwana asifiwe sana. Wiki ambayo zimepita, Apostle alituelekeza katika maombi. Katika maombi, we are looking at Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Alikuwa anatuambia ya kwamba saa zingine ni muhimu kukaa unakatana na yale maroho ambayo yanaenda kukuzungumzia maneno ambayo si ya ukweli. Manake hii mambo wakati inanenwa ina affect watu wote wawili. Yule mtu mwenye mtu ambaye ameongelelewa hayo maneno huwa yanamuaffect. Bwana asifiwe sana. Inakuwa na effect kubwa sana katika maisha ya huyo mtu, kwa sababu yanaharibu. Kwa hivyo hata ukitokea, hata kama ni kazini, unasikia ni kama ni kweli. Unajua kuna mambo inaweza ongelewa kukuhusu mpaka unaona ni kama ni ya kweli. Watu wanaweza ongea maneno mpaka hata ukijiangalia hivi unajiambia naona kama hii ni kweli. Naona kama ni kweli. Bwana asifiwe sana. If somebody keeps talking to you maneno ya kusema, for example, Nasha, nimeona kama kuna mtu ameingia na gari na akatoka. I don't know who is out there. So kuna wakati mwingine unapata maneno yanaoongelelewa yanakuwa ni maneno ambayo sorry, nimeget distracted. Yeah, we are talking about maneno ambayo si ya kweli. Let me just go on where I'll pick up from. The Lord hates 7 that are detestable to him: a lying tongue, sijui jina yake, lakini mtu anaingiwa na lipepo ambalo linatengeneza uongo unakaa kama ni, na hata akiongea hivi anaiongea mpaka kila mtu dance. Kuhusu wakati alisimamishwa kanisani kwa sababu ilisemekana alislap mtu. Yaani yule mtu anaongea na confidence, akona guts hata za kusimama kanisani. Unaongea maneno with a lot of confidence. Yaani anakuwa amekubadilisha ikawa wewe umeamini yale maneno. Unapata hata wewe umeshaku. James chapter 4 verse 11 inaongelea kwamba to speak that verse, James chapter 4 verse 11.
The rest I'll just quote, but we can have that one. James chapter 4 verse 11 says, "Brothers, do not slander one another." Katika ile influence ya kipepo. Bwana Biblia tunakuaga nayo, anajua mahali ataenda ikatie tu. Kawe mambo he do. Na hakikisha people have slandered kukuhusu. Maneno yale yanakufikia, unajiondoa. Wengine wakipata maneno for the next 10 wanatafuta kanisa kubwa waende wajifiche pale. Na umuulize kwa nini hataki kuserve Mungu, na ako na ile utumishi. Anakuambia maneno ambayo yaliongelewa wakati fulani akiserve yalimvunja moyo ukavunjika kabisa. Yani to repair that heart inakuwa ni kazi ngumu sana. So watu nini wengine wanaondokeaga kabisa. That's why you see some people going to churches to hide. Unatafuta kanisa iko na watu wengi sana. Unaenda unakaa pale nyuma, unaendaga tu kubarikiwa unatoka. Na ile kitu ilikuharibu ni nini? Slander. Kwa sababu shetani anaitumiaga sana katika nyumba ya Bwana kuhakikisha hatutumiki vile tunafaa kutumika. Bwana asifiwe sana. So brothers and sisters, my brothers and sisters in this sanctuary at CCMI, we are talking to you now and judges it. Bali maneno tu yapampiwe katika mawazo yako, katika moyo wako, na mtu ambaye hana proof ya kile kitu anasema. Sometimes challenge nguvu yako na ubi yake anajua. Hata nimeona bibi yake siku hizi ni kama hataki story mingi. You know. Kweli inaweza kuwa walikuwa wamekoseana kitu fulani, lakini si hiyo. Sasa wewe ukiangalia unaona venye Wilfred anaenda na wife yake, kuna ka story. Lakini sasa wewe kale ka story unaweka hapo ni kale ulisikia. Sasa hiyo story ikifikia Wilfred na ako na ma-stress zake za stories zenye wamekoseana. What do you think will happen? Already ako na ile kitu yenye they are trying to deal with, ambayo si ile yenye unajua. Sasa akifikiwa na ile, unafikiria huyo mtu utamwacha mahali panakaa aje? You know? So even before you go speaking about something, think about it. Take your time. As leaders, I would like to request us that, especially CCMI leaders, let us be careful about what we say with our mouths. Anything that we say with our mouths, if you don't have a proof of whatever you are saying, please keep quiet. Bwana asifiwe sana. Unyamazie tu. Sisema watu wanyamazie mambo ambayo yanafaa kushughulikiwa kanisani na kusortiwa. Manake utapata kuna mambo unapata yanahitaji kushughulikiwa. But then you should be having a proof. Si maneno tu risikia na huko unakuja, hey pastor, unajua ni kama kuko hivi na hivi. Alafu unaiacha hapo. So what do you expect pastor to do? Aende akaulize kule ama you know, unaiacha tu hapo. Haujui. You know, when you hear something, then follow up, find out if it's important, find out what is happening and get the facts. Bwana asifiwe sana. We are just trying to prepare us. It is out of integrity that maneno yanayotoka kwa vinywa vyetu acha yawe maneno ya kugrow watu wengine, si maneno ya kuvunja watu na kuamaliza kabisa. Because when I'm talking about slander, I feel strongly in my spirit that there's something that the enemy has been planning. Amekuwa akicholea tu hivi. Bwana asifiwe sana. Vile anaweza tugonga na the spirit of slander mahali hapa. Thank God sijaisikia anywhere. So I'm not speaking from maneno nimesikia ati kuna mtu aliniambia ama kunaenda. It is better we talk about it now, before wakati kama ule ufike. Bwana asifiwe sana. And tutakuwa tumearrest hiyo roho, itakuwa imewezwa katika jina la Yesu. So Psalms chapter 105 verse 5. Psalms 105 verse 5. Maybe you can just give me Psalms 105 verse 5. I will be very fast because as soon as I'm done with what I wanted to say, I'll just stop there. Psalms chapter 105 verse 5. Remember the wonders he has done, his miracles and the judgment he pronounced. Let me see.
Psalms 105 verse 5. Well, maybe I misquoted that verse, but there's a verse that talks about whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy. Whoever secretly slanders him I will destroy. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba yule mtu ambaye anaongeleaga maneno ambayo ni ya kuharibu reputation ya mtu mwingine against their neighbor. Your neighbor today, it is that person who you are serving with is your neighbor. You know, and whoever slanders secretly against their neighbors, the Lord will destroy. Na ndio maana unapata watu wengine wako kanisani. They are serving, wanameokoka, wako sawa, wanakaa wako sawa. Lakini wamekuwa hawasongagi, they don't grow, they never grow. Mao haisongi vizuri. Kwa nini? These people ni mdomo yao imejaa maneno ambayo si ya kweli. Macho yao yanaangaliaga tu hivi. Ana assume ile kiti lazima ABCD, anaichukua, anaifanya kama ni kweli. So akikuja kwako anakuambia ile kiti ABCD. Yani si ile ya kuguess mwanzo. Sasa anakuja with a lot of confidence, ni kama vile kuna ukweli katika yale maneno. Na watu wengi sana wamekwamishwa katika nyumba ya Bwana. Na si hapa tu, kanisa la Bwana kila mahali utapata there are those two groups fulani hivi. Na huwa ni kama hizo mapepo zinajuanaga, zinakuja pamoja. And they can mess up the house of God. They can really mess up. Wanakuja pamoja. They start talking about pastor. They start talking about praise and worship leader. They start talking about the usher. They start talking about the leaders of the church. Wanaongelea tu mambo. Unaona yule mama alikuja church. Huyo mama unaona ni kama siku hizi ni kama akona kiberebere sana. Amekuja juzi tu. Bra. You know hizo maneno. Na nilisikia ni kama alichapaka bwanake. Nasikia kama ni Wanyeri. She nyerified the husband. You know, unapata maneno ambazo zinaongelewa hata hawana clue. In fact hata wajui kwao. Fika kanisani ni wao wanajuaga huyu mtu ni wa wapi, alifanya nini, kwenye alitoka kulikuwa aje, nyumbani kwake kuna kaanga namna gani. A friend of mine told me that in their church they had such a person ambaye every member wa church akikuja wageni ni wangapi wako kanisani, wanainua mkono, wanakuja wanasalimiana. Before that day ends, anajua mpaka nyumbani kwa huyo mgeni. And you remember also our pastor mwenye alikuwa amekuja revival meetings alituambiaga similar story. People wakikuja tu hivi, wamekuja mgeni, anajua kwao. People wakikuja tu hivi, wamekuja mgeni, anajua kwao. Tuliona mgeni alikuja, anajua huyo mgeni majina yake, kwenye anafanyaga kazi kadhaa, you know. But then hayakuwa unajua. Lakini sasa ile intention ilikuwa inafanya afanye hiyo maneno, hiyo sasa ndio shida. Kujua mbaya. In fact I want to encourage us. In fact one of these days we need to plan. Hakuna mtu anafaa kuwa kanisani mwenye hakuna mtu mmoja agarao anajua kwenye anaishi, kwao ni wapi, because that is what makes a family. You know, everybody in the house of God anafaa kuwa Kristo mtu mmoja. Tukimkosa huyo mtu mmoja anaweza enda amchomoe mahali yako. Na akimkosa at least akona kakushago kwao ni wapi, because that is now what makes a family. Lakini hapo nilikuwa naenda kujua si makosa, but sasa ile intention ambayo mtu alikuwa nayo wakati alikuwa anatafuta hayale maneno, sasa hiyo that is the problem. Kwa sababu huyu mtu, wageni walikuwa wanakuja wanapotea. Wanapotea. So one day the pastor was concerned. Alikutana na mgeni mmoja, a lady mwenye alikuwa amekuja church siku moja na akaenda. Akamwambia, how come you don't come to church? And I saw you na ulikuja ukiwa excited, you are like, mimi nitakuwa hapa, nitakuwa member. You know, when somebody goes to some place umetosheka and you want to be a member in that church. Sasa mtu amekuja na ametosheka sana, amekuwa kanisani, you are all excited kwa sababu at least you have a new member. Then anapotea. So this lady was like,
Mimi niliona afadhali tunitoke. Kwa sababu niliambiwa mtu akikuja na watoto kwamba pastor akiona watoto wako wakipiga kelele anakasirikaga sana, apendi kuona watoto wakizunguka. Sasa wewe uko na watoto wadogo utafanya nini? Na wewe ni mara ya kwanza, hata ukigrow utaweza rudi kanisa, in the meantime unaweza enda mahali pengine na wewe hawaendagi anywhere. That is the saddest part of it. Kuna wale hawaendi lingine. Maana saa zingine unapata mtu ndio aseto hapo kwenu. Ameangalia hapa, akaangalia hapa, hapana. Hapa hapana. Amekuja hapa, ameseto. Then yule kale kashetani kametokelezea. Kanakuja wewe mtu ataenda wapi? So they'll just stay at home. Some of them will just very cold spiritually. Bwana asifiwe sana. So whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy. Mungu hawezi akaacha mtu kama huyo. Unaweza fanya hivyo siku 2-3 for some time, but something will happen one day and you'll get that punishment ya kudestroywa. Hawezi kaaga tu hivi na no. Verse 18, he who conceals hatred has lying lips, and he who spreads slander is a fool. Anybody that spreads slander is a Anybody who spreads slander is a fool. You know, I'm remembering one time I was working in a certain company, and I had many responsibilities, and one of the responsibilities that there's a certain receipt book that I was handling. There were 2 receipt books. It was in a school. So one of it in the school account. Ya primary school ilikuwa na mambo kadhaa inafanyika, their school trips, they receive a lot of money in the receipt ya primary. The primary receipt book used to go back to the accounts office every day in the evening. Kwa sababu utapata kuna 100, kuna 200 that has come in. Of course, most of the money or the school fees was being paid in the account, but now kuna hizi small things zenye zilikuwa zinalipwa. Sasa hii school, kwa sababu ilikuwa ni boarding, hakukuwaga na pesa mingi zinalipwa in cash. So ungepata maybe once per month ndio unapata there's some cash that has been paid. And I used to receipt all this money, receive the money, and then hand it over. So now I was supposed to go for maternity leave. And I needed to hand over the receipt books to the person mwenye nilikuwa naacha pale kazini. So I took my receipt books, the primary one already nilikuwa nimepeana na ikawa cleared. This one for high school, it was a weekend, and from Monday I wasn't going to come back to work because I was starting my maternity leave. So on a Friday, I handed over this receipt book to one of my colleagues, and I told her, this receipt book it had 600 shillings. It has 600 shillings. It's supposed to be handed over to the office. And I finished. Na nikaenda maternity leave. Na Mungu akanibariki na kijana mzuri, na mimi nikaanza kulea. And I remember that time, we were going through a lot financially as a family. So we had so many, to challenges. Munagoja tu mrudi kazini agarau. Kaa nyumbani, uko na mtoto mdogo, chakula ni shida, mko tu pale, na unasikia ile kutoka tu nje. When it talks about, I will bless you, you're going out and you're coming in. Sometimes si kwa sababu wakati ulienda ulipata, but even just kutoka tu hivi, kuna kitu inafanyaga. So we are here looking forward to the time I'm going back to work. At least nitakuwa nimetoka nje, I interact with people, Then niko home. I remember one day I had gone to, look for some cash in the and my husband had received a letter, but he didn't tell me. Akagoja tukapiga story. So baadaye ananiambia, by the way, hapa kuna barua ililetwa na fulani. So I look at that. Been terminated. My services have been terminated. What was the reason for the termination? That I received some cash, which was 600 shillings, and I never handed it over to the accounts office. And because of that, my services were done what? Terminated. Remember, with the receipt book, the one for primary school, per day, sometimes kuna wakati hata nige receive over 150, 200,000. And for all that long I had served for many years, there's no single
tumewahi ulizana na accounts office kwamba kuna pesa ina miss. So 600 shillings zimekuja zimefanya hata nimeterminatiwa. Then I was given 2 weeks. If nikiona hiyo decision nzuri, then I can go na niende niseme kwamba haikuwa kweli. But when I received this letter, I felt a lot of pain in my spirit, in my heart. And I was, how could I be faithful with all the other monies for that long? And then 600 shillings zimefanya nikafutwa kazi. Why didn't they even ask me before they brought me the letter? Waniulize, is it true? At least nikita barua ya kusema, kindly explain about the 600 shillings. That one would have served me better. But sasa nimeshaambiwa termination of service, that was the reference. Your services has been terminated because of ABCD. Then pale chini ndio naambiwa you have 2 weeks to defend. Nikamwambia my husband, I will not do this. Nikasikia I will not do that. Kama mwanadamu nikasikia hiyo haiwezeka, wacha tu since wameamua wacha waamue tu, wacha ikae hivyo. And I remember my heart was bitter for quite a long time. I was still in maternity leave. I stayed for 1 month after kupata hiyo barua. 2 weeks zikaisha, so they confirmed kwamba nilitokaga. And then later, after about a month or so, I received a call. And the same person mwenye alikuwa ameleta hiyo barua nyumbani ndiye alipiga simu. Siku hizo hata hatukuwa na simu. Alikuwa anapigia jirani yangu mwenye tulikuwa tunafanya kazi na yeye. So akaniletea simu akaniambia unapigiwa. So they asked me to akaniambia the administrator who was in charge of finances request to see, because that ended in his intern, and he wondered who fired Carol. You know, I was working for him, as in I was working for the entire institution, but I was working directly with him in the area of finances because he was in charge of finances. And he knows we have walked a walk for many years. He has never had an issue with my integrity of finances. Sasa anapata barua kwa meza, and he's like, who fired Carol? When did this happen? After a month plus, ndio anaiona hapo ikisaki, because it had to go through the people to note. So akatumana akasema niitwe. He was like, now, he knew that I was fired. And whoever fired me should have sought permission from him to fire me. Because at least I've been one of those people ambaye amekuwa amefanya kazi naye for so long na kabisa. This one, hata kama ni kweli ningekuwa nimekula hiyo 600 kwa sababu hiyo 600. Kwa sababu nimehandle pesa mingi. And he had the power to even deduct it from my salary. You get? So later is when I realized what happened. And there was a salada somewhere. And one of the people that, of course, the person mwenye niliachia hiyo pesa hakupeana. Then after a while she resigned. So hakukujulikana kama nilikuwa while I was still on maternity. Then the person who came in now to take charge was for a long time I had noticed there was that namzuilia kazi. Tu zile vita tu za kazini. Wewe unataka promotion, wewe unataka hii, lakini anaona hapa siwezi pata nafasi. So that was a very good reason yake ya kuleta hiyo, and she slandered a lot. And you know, it became something. She had a voice. Why am I giving you this story? I'm telling you, vile slander inaweza cause mambo mingi yafanyike. I had given up. I had said I'm not going to work. I'm not going back to work. But I needed that job. I was going to give up. Why? Because nilisikia uchungu kwa moyo wangu. Wakati mtu amekuongelelea maneno haifai na si ya ukweli, kuna ile uchungu unasikia ndani ya moyo. So our brothers and sisters not cause this pain kwa watu wengine, and we should not slander about others. Bwana asifiwe sana. So we need to avoid sharing information that you have no evidence about. We need to find facts first. Secondly, keep slander. Wala watu najua wanasabazaga ni ubea. Wala watu wako na hiyo mdomo unaonaga kila saa mkionana naye lazima kwambie
story ka Wilfred, lazima akwambie ka story ka Anthony, lazima akwambie. Ukiona mtu wa aina hiyo, kaa mbali na yeye. Sifiwe sana. We should keep off, kwa sababu kesho hivyo tu anaambia maneno za kesho ataongelelea zako. Mkiongea na yeye ataenda kwa fulani aseme na anasema na yeye alikuja akakwambia nikuje niambie Peter story ya Freddy. Alafu sasa after nimemwambia story ya Freddy, yeye aende ambie Freddy, Pastor Caro alikuwa ananiambia story ya niende nikaambie Freddy. Inakuaga nikiambiwa story, mwenye ameniambia anaenda pia kuambia mwenye alikuwa ananiambia kumhusu kwamba ni mimi nilisema. Najisafisha. In fact, mnatembea Freddy amenikasirikia kwa sababu alisikia nilisema, na mimi nimekasirikia fulani kwa sababu mwenye anasemaga ako freestyle. Huyo hana tu free. Hana shida. Ameshajiondoa. Bwana asifiwe sana. We should keep off from these people. One last story before I give the mic to Apostle. There's a story that I read somewhere about a man who went to pastor. Mimi pastor ambayo si kweli kuhusu mtu fulani. Na after nimeongea yale maneno, nikafika mahali nikasikia haikuwa kizuri. Hakikuwa kitu kizuri. So akauliza pastor, how can I correct this? Kosa na amegundua makosa yake, akakuja kwa pastor akamuuliza, how can I work it out? How can I make it right? Na pastor akamwambia, I'll give you 2 on, na hizo tutakuwa zimekusaidia kuelewa what is happening. So akamwambia, enda ununue pillow ambayo iko na manyoya za kuku ndani. Kuna hivyo, zikuwe fluffy. Ziko na manyoya ya kuku na zikuwe smooth. So akaambiwa enda ununue pillow yenye iko na feather. Alafu ununue ile pillow. Go to the street. Hiyo pillow. And then tupe hizo manyoya. Akashangaa, ai, hii kibarua kwani ni ya mganga? So akaenda akafanya vile alipewa, aliambiwa afanye. The assignment that he was given, alienda akaifanya. Akaenda opened it na akatupa the feather kwa streets. Alafu akarudi. Alikuwa ameambiwa you come the following day. The following day he went back to the pastor na akamwambia, pastor, mimi fanya vile uliniambia. I bought the pillow na nikachukua feathers na nikazitupa kwa streets. Akamwambia very good. Now the assignment today is go to the streets and those feathers. Aende aziokote zote. Aziweke kwa pillow, akuje kwa pillow. And then he was like, it's very impossible. How can I do that? How is it possible? Can you even use them? Unajua zinabebwa na upepo. Na anafaa aende aziokote. Azirudishe. So pastor akamwambia, what happens about slander? The moment you have spoken the words, zisha can do about it. Zishafanya nini? Of course you can repent na mwambie Mungu akusamehe kama umerealize makosa. Ukweli ni kwamba yale maneno yashatoka. Kama yametoka, yakienda yameshaenda. So we should avoid slandering. We should avoid talking evil or talking those false words about others. Bwana asifiwe sana. We should avoid by all means. Sasa tunasikia ka temptation na hawajui vizuri. Unajua sio mimi. Mimi I'll not be part of this. Pia na kuumizaga. Kupata maneno inaendelea na huko ulisema. Bwana asifiwe sana. Some opportunity for giving me an opportunity to share that brief with. Na naamini ya kwamba from today we will be more careful even when we are talking about anything. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Are you blessed? Hizi ni vitu muhimu sana. Very important. Wakati ambao
watu wamekusanyika, 2, 3, 10, 20, 100 hivyo, mambo kama yasipowekwa mapema yanaweza haribu mambo mengi sana. Bwana asifiwe sana. And so thank you so much Pastor Carol. That's hizo ni sehemu ya zile vitu nasemaga mimi najua kwamba siwezi kufundisha vizuri. Bwana asifiwe sana. Maana ni vizuri sana kujua where strength za watu wengine ziko. Bwana asifiwe sana. Lakini na mimi ikifundishwa ujue kwamba ina maana kwamba tutapatana kwenye kona yenye si nzuri, kwa sababu sasa unajua. You know? Wakati ulikuwa ujui, labda kuna kitu ungesema tu alafu niangalie tu niseme okay, anyway ajui. But as long as now you know, ina maana kwamba tutakuwa head on. Si ndio Tutakuwa head on. Mtu anakuambia kitu, unamuuliza umeshamwambia huyo fulani? Ama unasema tu unamuita fulani kuja na wewe kuja. Sema vile ulikuwa unasema. Ili tuondoe kabisa tule tu vitu twenye uharibu familia za aina hii. Si ndio Hii ya kanisa inakuwa ni familia kubwa yenye kama sengenyo kidogo kakiingia unaweza shangaa. Kama vile anasema kwamba unakutaka yule mtu alianzisha yeye ako sawa na kila mtu. Kwa sawa na kila mtu. Lakini watu wamekosana kabisa kwa sababu yake. Tuliambiwa hapa, nafikiri ni Apostle Masinde alituambia kweli ama alisema wapi, kwamba in church kwao kuna mtu ambaye alikuwa ameapa kwamba yeye hatoki, lakini anatoa. Yaani mtu akija mgeni, kama vile our sister amekuja akiwa mgeni, unakuta kwamba kuna mtu anamfuata mpaka siku ya kwanza, ameshajua mpaka kwake nyumbani, ameshajua anakaanga wapi, anaendanga duka wapi, yaani ameshajua kila kitu kumuhusu na ameshamwambia ubaya wa kanisa. Lakini yeye Jumapili atakuwa huyo mgeni hamtamuona. Yaani huyo mgeni alikuja na akaangalia church hivi, akamwambia ya church kutengeneza kila mahali ile mambo ambayo mnataka kutengeneza, sio mnajenga nini hapo, tuanze na choo kwanza, ni budget yake nipatie yote, alafu hiyo nyingine tufuate. Hata the following Sunday akurudi. So akakaa na mwenye anafanya hivyo ni mtu kabisa hata wa familia yao. Yaani wa familia kina Apostle Masinde. Yaani mtu that close, huwezi imagine. Anasema yaani wakisalimiana ile hug anampatia ile smile. Yaani mpaka anafikiria huyu ndiye mtu ambaye ni wa kuamini kabisa. Lakini hata Judas alibetray Yesu with a kiss. Kabisa. Na akambetray mpaka akasulubiwa. Si ati alimbetray kidogo mpaka akasulubiwa. I think it's very important vitu kama hizi unaposikia unajua ya kwamba God is cautioning us on something. One thing I know ni kwamba messages hazikujagi kwa sababu tu ya kuwa message. Yaani Mungu kuna kitu ameona labda hatua 2, 3 kutoka hapo kitaharibika, anatuma message leo. Alright? Na siku hizi hata wanaume wana slander sana. Zamani ilikuwa ni story za wanawake. Leo ni leo unaweza kalishwa chini upewe story yenye haina kichwa, haina miguu. Mpaka at some point ukisema unaulizwa you mean alikuwa ni mwanaume alikuwa anasema
hizo vitu. Watu wanashangaa, but ni maroho, ni maroho, ni maroho, maroho yenye utengeneza kabisa story inakaa kama ni ya kweli, lakini finally unakuta haikuwa ya kweli. I tell you, mimi sikuwa na, wakati ulianza kuongea sikujua kwamba kuna mstari kwa Biblia uko that direct kama hiyo ya James 4:11. Brothers and sisters, do not slander one another. Command. The command. Hebu inua mkono wako mmoja ukiwa umekaa tu hapo. Sema, Bwana Yesu, nisaidie kuanzia leo, niondolee hiyo roho ya kuweza kuongea mambo ya wengine yasiyo kweli. Kudie, nishike mkono, unielekeze. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Sema amen. Unajua nimeenda mpaka nikaenda kuangalia dictionary meaning ya hiyo slander. Nikarealize inakaka one of the things that qualify to be slander ni kwamba the statement is false. The statement is false. Bwana asiye. Lakini kuna mtu anakuambia lakini si ni ukweli. Unafuata, unamuuliza ni ukweli ulijuaje ni ukweli? Asa ndio ka story kanaanza. Niliambiwa na fulani. Na fulani naye aliambiwa na fulani ya kwamba ni ukweli. Naye huyo aliambiwa na fulani. Hapo ndipo unajuanga. Amen. And kuna watu who act. So by the time anza kuzungukana hivi fulani anasema na fulani ya time unazungukana ine unakuta already umeshamkwaza mtu. Chukua yale manyoya tena uweke kwa pillow yako. You're very uncomfortable. Na by the way, hakuna kitu uncomfortable kama kujua kwamba kwenye ile kanisa ninasemwa. Huwezi rudi. Hawezi rudi. Iwe ni kweli ama si kweli. Ile tu kujua kwamba kwenye ile kanisa ninasemwa. Ni jambo umiza mtu sana. Kiwango kikubwa sana. Ukuta mtu ameumia. Tuko hapa kwa ajili ya kuleana twende mbinguni. Wanasiye sana. Tuko hapa kwa ajili ya kuleana twende mbinguni. Hatuna urafiki mwingi hivyo. Utagundua kwamba hauna marafiki sana kanisani siku jambo kubwa ndio unagunduanga kwamba hawakuwa marafiki vile. We come with God. The process ya connect with God unapatanga kwa watu wachache ambao wameweza kuconnect with God. We may not succeed kulazimisha kila mtu aungane kabisa na mwenzake. We may not succeed. We may not. Hata rais alisema juzi, alienda pale Pumwani akaambiwa na vijana na utuletee deputy president, akasema nataka kuwaletea wote, tuwe tunasimama kwenye jukwaa moja tunaongea wote, lakini sijui kama nitafaulu ama sitafaulu. Huyo ni rais. Rais anasema hivi, si kama nitafaulu ama sitafaulu, lakini nitajaribu. Ana nguvu zote hizo zenye nazo. Yeye ni kujaribu.
Mbona wewe unaangalia Apostle Fred hivi kama kamungu fulani? Hapana. Hapa kuna watu unaweza kuta hata hawana ile wanataka kumwabudu Mungu. So we create room ya kila mtu. Naomba ya kwamba na mashida zako na mimi nikija na mashida zangu, wewe sahau habari ya mashida zangu na mimi ni habari ya mashida zako, maana nimeleta rekebishie yangu. Ukichanganyikiwa uanze kuyaangalia yangu, kuna siku yangu yataisha, maana mimi napambana Mungu anisaidie yaishe. Siku hiyo ndio utagundua uliacha kulima shamba yako ukanisaidia kulima yangu, maana yako bado itakuwa. Tusimame. Najua kuna maana nasemaga kwamba